एयर कन्डिसनिङको विरुद्धमा स्ट्यान कोक्सको तर्क संक्षिप्त सारांश। स्ट्यान कोक्सले आफ्नो लेख द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङमा एयर कन्डिसन को नकारात्मक असरहरूबारे चर्चा गर्छन्। ले धेरै विद्युत प्रयोग गर्छ जसले वातावरणलाई हानि पुर्याउँछ र जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिन्छ। उनले को अधिक प्रयोगले मानिसहरूलाई प्राकृतिक गर्मी सहन नसक्ने बनाउने, शहरहरूलाई अझ गर्मी बनाउने र आर्थिक असमानता निम्त्याउने तर्क गर्छन्। का मुख्य समस्याहरू: धेरै ऊर्जा खपत र प्रदूषण। चलाउन धेरै विद्युत आवश्यक पर्छ, विशेष गरी गर्मीमा। विद्युत उत्पादनका लागि कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धन जलाइन्छ जसले वायुमण्डलमा प्रदूषण बढाउँछ। यसले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछ जसका कारण गर्मी झन बढ्दै जान्छ। शहरहरू झन गर्मी हुन्छन्। ले बाहिर तातो हावा फाल्छ जसले वरपरको तापमान बढाउँछ। यसलाई शहरी गर्मी टापु प्रभाव अर्बन हीट आइल्यान्ड इफेक्ट भनिन्छ, जहाँ शहरहरू गाउँभन्दा बढी गर्मी हुन्छन्। मा अत्यधिक निर्भरता। मानिसहरू को अभ्यस्त भएपछि प्राकृतिक गर्मी सहन सक्दैनन्। धेरै प्रयोग भएका ठाउँहरूमा खुला हावा वा प्राकृतिक वायु प्रवाह कम हुन्छ। यदि बिजुली गएमा वा बिग्रिएमा मानिसहरूलाई असहज हुन्छ। भवन र शहरको गलत डिजाइन। भन्दा पहिले भवनहरू प्राकृतिक रूपमा चिसो रहन डिजाइन गरिन्थे। अहिले अधिकांश भवनहरू मा निर्भर हुने गरी बनाइन्छ जसले बिना बस्न असहज बनाउँछ। गाडी, बस र ट्रेनहरू पनि मा निर्भर हुँदै गएका छन् जसले स्वाभाविक हावा आउने सम्भावना कम गर्छ। सबैलाई पहुँच हुँदैन। महँगो छ जसले गर्दा गरिब परिवारले किन्न सक्दैनन्। कतिपय कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलहरू अत्यधिक चिसो हुन्छन् जबकि अन्य ठाउँहरूमा प्रशस्त हुँदैन। यसले धनी र गरिब बीच असमानता बढाउँछ। कोक्सको समाधान: को अत्यधिक प्रयोग कम गर्नुपर्छ र मानिसहरूलाई गर्मी सहने बानी बसाल्नुपर्छ। भवन र शहरहरूलाई प्राकृतिक हावा प्रवाह र छाया दिने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ। यसले ऊर्जा बचत गर्न र जलवायु परिवर्तन रोक्न मद्दत गर्छ। निष्कर्ष: सुविधा दिने भए पनि यसको दीर्घकालीन असर नराम्रो छ। कोक्सको तर्क अनुसार यदि मानिसहरूले को प्रयोग घटाएर अन्य प्राकृतिक उपाय अपनाए भने वातावरण र समाज दुवैलाई फाइदा हुनेछ। Long summary of the case against air conditioning by Stan Cox. Short summary. Stan Cox argues that air conditioning, AC, causes many problems even though it makes people more comfortable. He explains that AC uses too much electricity, harms the environment, and makes people dependent on artificial cooling instead of adapting to natural heat. He also points out that AC has shaped the way buildings and cities are designed, often in ways that make things worse. Main problems with air conditioning: high energy use and pollution. AC needs a lot of electricity to run, especially during summer. Power plants burn fossil fuels to create electricity, releasing pollution into the air. This pollution leads to climate change, which makes summers even hotter, creating a cycle where people use more AC. Makes cities hotter. AC units push hot air outside, which makes cities warmer overall. This problem is called the urban heat island effect, where cities are hotter than rural areas because of buildings, roads, and AC use. People become dependent on AC. Instead of getting used to hot weather, people rely on AC all the time. In places where AC is common, people spend more time indoors and avoid fresh air. If there is a power outage or AC breaks, people struggle to handle the heat. Changes how buildings and cities are designed. Before AC, buildings were made to stay cool naturally, with large windows, thick walls, and open spaces. Now, many buildings are designed to require AC, making it impossible to stay comfortable without it. This also affects transportation, cars, buses,
and even subways are built with AC in mind instead of natural airflow. Not everyone can afford AC. AC is expensive, and poor people may not be able to afford it. Some workplaces and public spaces use too much AC, making them freezing, while others don't have enough cooling. This creates unfairness, where some people suffer in extreme heat while others stay cool. Cox's solution. Instead of relying on AC, people should learn to adapt to warmer weather. Buildings and cities should be designed better, with shade, ventilation, and natural cooling. Reducing AC use can help fight climate change and save energy. Important note: theme. While AC makes life easier, it also creates many long-term problems. Cox believes that if people used less AC and found smarter ways to stay cool, it would be better for both individuals and the planet.